Yes, good afternoon to all. In the last class we completed the chapter Anatomy of Angiosperms, and we are going to the next chapter related to cytology, structure of the cell. That is the 9th chapter, cell, the unit of life, the detailed structure of cell, eukaryotic cell and prokaryotic cell. And this is a chapter that is related to cytology. You know the word cytology. The study of cell is called cytology. And this is supposed to be the latest developments are involved in the chapter. So the chapter is very important because that is related to the next chapter, cell division. So this is supposed to be the advanced topic, not like taxonomy or morphology. So chapters are more detailed, more deep and deep. So listen very carefully. Diagrams are more important. See the structure of the cell, the prokaryotic cell and eukaryotic cell in detail. Electron microscopic structure we have to explain. See, the cell is we defined what is a cell. Cell we defined. Cell means, you studied in your school syllabus, something related to cell, structure of the cell also. Cell, how we can define cell? Cell is the structural and functional unit of an organism. Cell is the structural and functional unit of an organism. We define cell like that. Cell can be defined as the structural and functional unit of an organism. You study the structure of cell in your school syllabus in 8th or 9th standard. And cell is a fundamental property of living organism. We have seen that the characters of living organism in previous chapters. And see, all living organisms are made up of cells. All living organisms, whether bacteria, whether plant, whether animal or fungus, whatever it may be, all living organisms are made up of cell and cell products or cells. And see, what do you mean by a cell? A cell means what? Cell can be defined as structural and functional unit of an organism. What is the meaning of structural unit? Structural unit means living organisms are made up of cells. See, structural unit means made up of cells. The body of living organisms, whether it may be plant or animal or bacteria, living organism's body is made up of cells. So structural unit means made up of cells. Like paper is the structural unit of a book, student is the structural unit of a classroom, one stone is the structural unit of wall. Similarly, living organisms are made up of cell. That is the meaning of structural unit. Then, what is the meaning of functional unit? Function means process. See, in the body of living organism, various functions are taking place. Function means process. Function means process. In the living organism's body, various functions are taking place. നമ്മുടെ ബോഡിക്കുള്ളിൽ ഒരുപാട് ഫംഗ്ഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട്. ഫംഗ്ഷൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പ്രോസസ് ആണ്. Can I give an example? നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ നടക്കുന്ന ഒരു പ്രോസസ് പറയാൻ പറ്റുമോ? Respiration is a process. Digestion is a process. Excretion is a process. Metabolic processes are there. These total processes are called metabolism. നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ജീവൻ നിലനിൽക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് for the establishment of the life, various processes are taking place like respiration, protein synthesis, digestion, cell division, etc. These processes are called what? നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ നടക്കുന്ന പ്രോസസ്സിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. And what is the meaning of functional unit? എന്താ functional unit എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? Functional unit means the functions are taking place in the cell. ആക്ച്വലായിട്ട് നമ്മുടെ ബോഡിയിലെ ഫംഗ്ഷൻ നടക്കുന്നത് എവിടെയാണ്? നമ്മുടെ ബോഡിയിലെ സെല്ലിലാണ്. സി, റെസ്പിറേഷൻ എവിടെയാണ് നടക്കുന്നത്? സെല്ലിലാണ്. ഡൈജഷൻ നടക്കുന്നത് എവിടെയാ? സെല്ലിലാണ്.
പ്രോട്ടീൻ സിന്തസിസ് എവിടെയാണ് നടക്കുന്നത്? സെല്ലിലാണ്. റെസ്പിറേഷൻ എവിടെയാണ് നടക്കുന്നത്? സെല്ലിലാണ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ സെല്ലിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് നമ്മുടെ ഫംഗ്ഷൻ. സം ടോട്ടൽ ഓഫ് ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ദ സെൽ ഈസ് ദ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് എൻ ഓർഗാനിസം. എന്റെ റെസ്പിറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? എന്റെ സെല്ലിന്റെ ടോട്ടൽ റെസ്പിറേഷൻ ആണ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഒരു ക്ലാസ്സിലെ റിസൾട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ടോട്ടൽ സ്റ്റുഡൻസിന്റെ റിസൾട്ട് ആണ് ക്ലാസിന്റെ റിസൾട്ട്. അതുപോലെ എന്റെ ബോഡിയിലെ റെസ്പിറേഷന്റെ ടോട്ടൽ ആണ്. എന്റെ ബോഡിയിൽ എന്റെ റെസ്പിറേഷൻ 100 ആണെങ്കിൽ, സപ്പോസ് മൈ റെസ്പിറേഷൻ 100, എന്റെ ബോഡിയിൽ 100 സെല്ലുണ്ട്. ഓരോ സെല്ലിലും ഓരോ റെസ്പിറേഷൻ നടക്കും. അതിന്റെ ടോട്ടൽ റെസ്പിറേഷൻ ആണ് എന്റെ റെസ്പിറേഷൻ. എന്റെ ബോഡിയിൽ സെല്ലില്ലെങ്കിൽ എന്റെ ബോഡിയിൽ എന്തില്ല? ഫംഗ്ഷൻ ഇല്ല. So remember that structural unit എന്ന് പറഞ്ഞാൽ the body is made up of cell. നമ്മുടെ ബോഡി ഉണ്ടാക്കിയത് സെല്ല് കൊണ്ടാണ്. ഫങ്ഷണൽ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെല്ലിലെ ഫംഗ്ഷൻ നടക്കുന്നത് സെല്ലിലാണ്. ഓർഗാനിസത്തിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ നടക്കുന്നത് സെല്ലിലാണ്. സോ സെല്ലിലെ റെസ്പിറേഷൻ ആണ് എന്റെ റെസ്പിറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ സെൽ is the body is made up of cell. The functions are taking place in the cell. അതാണ് structural and functional unit എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മീനിങ്. See, structural unit എന്ന് പറഞ്ഞാൽ structure is made up of, body is made up of cell. Functional unit എന്ന് പറഞ്ഞാൽ functions are taking place in the cell. ഇതാണ് cell is the structural and functional unit of an organism. നമ്മുടെ ബോഡിയിലെ ബേസിക് യൂണിറ്റ് ആണ് സെൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. And see something related to the history of the സൈറ്റോളജി. സെല്ലിന്റെ സൈറ്റോളജി എന്ന് പറയുന്ന ഏറ്റവും ഓൾഡ് ആയ ബ്രാഞ്ച് ആണ്. ആ ബ്രാഞ്ചിന്റെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ദ സെൽ തിയറി എന്നൊരു കൺസെപ്റ്റ് ആണ്. സി ഹു ഡിസ്കവേർഡ് സെൽ? നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. In 1665 a person called Robert Hooke discovered cell. Robert Hooke ആണ് സെല്ല് കണ്ടുപിടിച്ചത്. And he used the term, he was examining അന്ന് മൈക്രോസ്കോപ്സ് അവൈലബിൾ അല്ല, ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അയാളൊരു ലെൻസ് കൊണ്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരാളായിരുന്നു. He is observing a piece of cork. ഒരു കോർക്കിന്റെ കഷ്ണം. You are seeing that നമ്മുടെ outermost part of the stem is called cork. നമ്മുടെ ബോട്ടിൽ ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന കോർക്ക്. He was examining a piece of cork. കോർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഡെഡ് ടിഷ്യൂ ആണ്. ഏറ്റവും ഔട്ടർമോസ്റ്റ് ആയ കോർക്ക് കാമ്പിയത്ത് ഉണ്ടാവുന്ന ഫെല്ലം ബാർക്ക് എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റെമ്മിന്റെ ഔട്ടർമോസ്റ്റ് പാർട്ടാണ്. അത് ഡെഡ് ടിഷ്യൂ ആണ്. അത് മൈക്രോസ്കോപ്പിൽ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുമ്പോൾ എ പീസ് ഓഫ് കോർക്ക് വാസ് എക്സാമിനിങ് അണ്ടർ ഹിസ് ഓൾഡ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ലെൻസ്. ഹി ഒബ്സർവ്ഡ് സർട്ടൻ ഹണികോംബ് ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചേഴ്സ്. യു നോ ഹണികോംബ് ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചർ. ഇങ്ങനെയുള്ള ഹെക്സഗണലായ ഹണികോംബ് ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് വർ ഒബ്സർവ്ഡ് ബൈ ദിസ് പേഴ്സൺ. റോബർട്ട് ഹുക്ക് കണ്ടത് honeycomb like structures ആണ് കണ്ടത്. He was observing a piece of cork under his old type of lens and he named these structures as cellulae. അദ്ദേഹം സെൽ എന്നല്ല പറഞ്ഞത്, സെല്ലുലേ എന്നുള്ള വാക്കാണ് യൂസ് ചെയ്തത്. സെല്ലുലേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബോക്സ് എന്നാണ്, കമ്പാർട്ട്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ബോക്സ് എന്നാണ്. So he was examining a piece of cork under his old type of microscope or lens. He observed certain empty boxes. ഇതിനുള്ളിൽ ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇതിനുള്ളിൽ സൈറ്റോപ്ലാസം ന്യൂക്ലിയസ് ഒന്നുമില്ല. കാരണം ഒരു ഡെഡ് സെല്ലാണ് കോർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. He was observing a piece of cork under microscope or lens. He observed that certain honeycomb-like structures are observed. He named these honeycomb-like structures as cellulae എന്ന് അദ്ദേഹം വിളിച്ചു. And this was the first observation of cell. Cell എന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച അവിടെയാണ്. In 1681 a person called Anton van Leeuwenhoek observed bacterial cell. He observed bacterial cell. ആദ്യമായി ലിവിംഗ് സെൽ കണ്ടത് Anton van Leeuwenhoek ആണ് 1681. And in the year 1831, കുറേ കാലത്തിന് ശേഷം, ഏകദേശം 2 നൂറ്റാണ്ടിന് ശേഷം, 1831, a person called Robert Brown observed, he discovered nucleus, a dark stained body. സെല്ലിനുള്ളില്
ഏറ്റവും സെൻട്രൽ ആയിട്ട് ഡാർക്ക് കളറുള്ള സ്ട്രക്ചറിനെ കണ്ടുപിടിച്ചു. He named it as nucleus എന്ന് പേരും. സോ ലിവിംഗ് സെൽ കണ്ടുപിടിച്ചത് ആക്ച്വലായിട്ട് ബാക്ടീരിയൽ സെൽ അല്ലെങ്കിൽ ലിവിംഗ് സെൽ കണ്ടുപിടിച്ചത് ആൻഡൻ വാൻ ലിയർഹുക്ക് ആയിരുന്നു. ആൻഡ് റോബർട്ട് ബ്രൗൺ ഡിസ്കവേർഡ് ന്യൂക്ലിയസ് ഇൻ 1831. And in the year 1837, a person called as Schleiden discovered plant cell. ആദ്യമായി പ്ലാന്റ് സെൽ കണ്ടുപിടിച്ചത് സ്ലീഡൻ എന്ന സയന്റിസ്റ്റ് ആണ്. ആൻഡ് ഇൻ ദ ഇയർ 1838 തിയോഡോർ ഷ്വാൻ SCHWANN discovered animal cell, and animal cell was discovered. രണ്ടടുത്ത വർഷമാണ് 1837 സ്ലീഡൻ പ്ലാന്റ് സെൽ കണ്ടുപിടിച്ചു. 1838 ഷ്വാൻ discovered animal cell. And they proposed a very famous theory called as cell theory. ഏകദേശം 1200 വർഷം കൊണ്ടാണ് സൈറ്റോളജിയിൽ ഏറ്റവും ഫസ്റ്റ് ഫേമസ് ആയ തിയറി ഉണ്ടാവുന്നത്. സെൽ തിയറി വാസ് ഡിസ്കവേർഡ് ബൈ സ്ലീഡൻ ആൻഡ് ഷ്വാൻ, എക്സ്പ്ലെയിൻഡ് ബൈ സ്ലീഡൻ ആൻഡ് ഷ്വാൻ ഇൻ ദ ഇയർ 1839. And he explained the theory in 1839 നമ്മുടെ ഫേമസ് ആയ സൈറ്റോളജിയിലെ സെൽ തിയറി ഉണ്ടാവുന്നത്. So this was the cell theory. So Robert Hooke, Anton van Leeuwenhoek, Robert Brown, Schleiden and Schwann. And in 1839 they explained a famous theory in the field of cytology, and that theory was named as cell theory. Was proposed in the year 1839 by Schleiden and Schwann. And that Schleiden and Schwann explained that cell theory. And see, they said that the first point of cell theory, they explained that all living organisms are made up of cell and cell products. This was the first point. All living organisms are, according to cell theory, this cytology in the field ഏറ്റവും important theory ആണ് cell theory. Cell theory explain ചെയ്തു 1839 explain ചെയ്തു all living organisms are made up of cell and cell product. എല്ലാ ലിവിംഗ് ഓർഗാനിസവും സെല്ലിന്റെ പ്രൊഡക്റ്റോ ടിഷ്യൂസോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടാണ്, സെല്ല് കൊണ്ടാണ് എല്ലാ ലിവിംഗ് ഓർഗാനിസിന്റെ ബോഡിയും ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ബട്ട് they fail to explain how new cells are formed. സ്ലീഡൻ ആൻഡ് ഷ്വാന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല, എങ്ങനെയാണ് പുതിയ സെൽ ഉണ്ടാവുന്നത് എന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല. After many years, in the year 1855, a scientist called as Rudolf Virchow explained that cell arise from pre-existing cells. See, cell originate from pre-existing cell. 1855 റുഡോൾഫ് വിർച്ചോ എന്ന സയന്റിസ്റ്റ് ആണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തത്. എന്താ സെൽ അറൈസ് ഫ്രം പ്രീ എക്സിസ്റ്റിംഗ് സെൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? ഒരു സെൽ ഉണ്ടാവുന്നത് അതിന് മുമ്പുള്ള സെല്ല് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് പുതിയ സെൽ ഉണ്ടാവുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ പാരന്റ് സെൽ ഡിവൈഡ് ആൻഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ഡോട്ടർ സെൽസ്. അല്ലാതെ ഒരു ഫ്രീ ആയ സ്പേസിൽ, ഒരു എംപ്റ്റി സ്പേസിൽ നിന്നും ഒരു പുതിയ സെൽ ഉണ്ടാവില്ല. ഒരു പഴയ സെൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് പുതിയ സെൽ ഉണ്ടാവില്ലെന്ന് റുഡോൾഫ് വിർച്ചോ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു. അങ്ങനെ വളരെ ഫേമസ് ആയ സെൽ തിയറി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് 1831 അത് തിയറിയായി വന്നത് 1855 ആകുമ്പോഴാണ് ഒരു തിയറി ഫോർമുലേഷന്റെ കംപ്ലീഷൻ നടക്കുന്നത്. അതായത് ഏകദേശം 200 വർഷം കൊണ്ടാണ് സൈറ്റോളജിയിൽ ഒരു തിയറി ഉണ്ടാവുന്നത്. ആൻഡ് സെൽ തിയറി എന്താ? സെൽ തിയറി, സെൽ തിയറിയിൽ 2 പോയിന്റ് ആണ്. സെൽ ആൾ ലിവിംഗ് ഓർഗാനിസംസ് ആർ മേഡ് അപ്പ് ഓഫ് സെൽ ആൻഡ് സെൽ പ്രൊഡക്റ്റ്. അത് എഴുതിയത്, അത് പറഞ്ഞത് സ്ലീഡൻ ആൻഡ് ഷ്വാൻ ആണ്. ആൻഡ് സെൽ അറൈസ് ഫ്രം പ്രീ എക്സിസ്റ്റിംഗ് സെൽ എന്ന് പറഞ്ഞത് റുഡോൾഫ് വിർച്ചോ ആണ്. So this is about the discovery of cell theory or points of cell theory. Then there are 2 types of cell. We have to study the structure of cell in detail. First comes the prokaryotic cell and eukaryotic cell. There are 2 types of cell as you know. First of all, we can structure of prokaryotic cell or bacterial cell. In detail, structure of bacterial cell. First of all, we can see that there are there are 2 types of cells: prokaryotic cell and eukaryotic cell.
What do you mean by prokaryotic cell? Cell without nucleus and membrane bound organelles are called as prokaryotic cell. Bacterial cell is an example. പഴയ type cell ആണ്. First originated bacterial cell ആണ്. Prokaryotic cell ആണ്. Prokaryotic cell that belongs to prokaryotic cell, and after studying the prokaryotic cell, then we can see the detailed electron microscopic structure of eukaryotic cell. First of all, I will explain the structure of prokaryotic cell or bacterial cell. See, bacterial cell is prokaryotic, no nucleus and membrane bound structures. Prokaryotic cell. See, bacterial cell is very simple. It is covered by 3-layered covering. Bacterial cell covered by a covering. Outermost covering of the bacterial cell is covered by 3-layered covering. See, outermost layer is called glycocalyx. See, bacterial cell is covered by outermost layer called glycocalyx. Inner to that there is a cell wall. Inner to that there is the cell wall. Inner to that there is a plasma membrane with foldings. Plasma membrane is there with the foldings like that. See, bacterial cell is covered by 3-layered covering. This is called plasma membrane, and these 3 together called cell envelope. See, bacterial cell, prokaryotic cells are covered by, we have seen the chapter kingdom protist in the classification. We have seen that the group called kingdom Monera, and the kingdom Monera include bacterial cell. All bacterial cells are covered by thick layered covering, and covering consists of 3 layers. See, this 3-layered covering, you know, bacteria are the first living organisms of the world. They originated crores of years ago. At that time the climate was very hot, so they have to live in such a hot climate. The cells of bacteria, prokaryotic cells, are covered by thick covering. That thick covering is called cell envelope. Envelope means covering. Having 3 layers. Outer layer called glycocalyx. Inner to that there is cell wall. Inner to that there is plasma membrane. See, this glycocalyx is of 2 types. Sometimes the glycocalyx is made up of proteins. It's made up of protein. In some bacteria it is hard. If this is hard in appearance, called as capsule. And in some bacteria it is very loose in appearance, called as slime layer. If that is loose in appearance, called as slime layer, it is hard in some bacteria, called a capsule made up of protein. Then comes cell wall. Cell wall in bacteria is made up of peptidoglycan. See, it's a type of carbohydrate. Cell wall is made up of peptidoglycan. And in the cell wall there is plasma membrane made up of lipid and proteins. So remember, there is glycocalyx made up of protein. 2 types in some bacteria is hard in appearance, called as capsule. If loose in appearance, called as slime layer. And this helps the bacteria for sticking on surface, attaching on surface, identification and sensation. Bacteria have to sense the surroundings. So this covering, this glycocalyx covering, helps the attaching on surfaces.
or help of sensation. What happens in surroundings? There is no sense organ. Bacteria sense the surrounding, changes in surrounding by the help of slime layer or glycocalyx. Cell wall made up of peptidoglycan, protection. Plasma membrane, and it is made up of lipid and proteins. Plasma membrane is enfolded like that. You can see foldings to increase the surface area. Plasma membrane is having various reactions are taking place in the plasma membrane. So these three layered coverings are together called a cell envelope. Glycocalyx, cell wall, inner to that cell membrane. And plasma membrane, numerous enfoldings are present. That enfoldings are called mesosomes. And that helps increase the surface area for reactions, because there is no organelles, respiration, proteins, etc. are taking place in the plasma membrane. It is a site of reactions. Various reactions are taking place in plasma membrane. So it has to increase the area. So it is foldings. These foldings of plasma membrane are called mesosomes. And this is filled with a fluid. And the fluid is called cytoplasm, or this is called, this fluid is called protoplasm, or also you can say cytoplasm. The fluid is called cytoplasm. The cytoplasm is granular. You see, cytoplasm is granular. See, this is granular. Ribosomes are present. No other organelles. Ribosomes are present. It is granular in appearance because of the presence of ribosomes. Ribosomes are present. Ribosomes are present. No other organelles are present. There is no mitochondria, plastid, endoplasmic reticulum. Nothing is there. Only ribosomes are present. Ribosomes are 70S type. Small type of ribosome called 70S type of ribosome is present. Ribosomes are organelles, non-membranous organelles. We can see the next what you mean by non-membranous organelle. Organelles which are not covered by membrane. Other organelles like nucleus, then mitochondria, plastid, etc. are completely absent. Only ribosomes are present. Ribosomes are small in size, called 70S. They are the site of protein synthesis takes place in the ribosomes. Addition to that, bacterial chromosome is present. This is called bacterial chromosome attached to plasma membrane. This is called bacterial chromosome or DNA. Chromosome or DNA is present. So, chromosome is not covered by membrane, like there is no covering. Free DNA is present or bacterial chromosome is present. This is the nucleus or DNA containing gene. And this is the normal DNA. In addition to that, circular DNA is present. Extra chromosomes are present like this. This is very important in bacteria. This is very important in genetics. These extra chromosomes, circular chromosomes in bacteria are called as plasmid, and they are very valuable in biotechnology. So, this is the normal DNA, only one DNA, one chromosome, but some extra chromosomes, more chromosomes are present. These circular, they are round in appearance. These circular chromosomes are called plasmid. These plasmid contain valuable genes. They contain valuable genes which are containing antibiotic resistant gene, antibiotic producing gene, sex determining gene, like that. Important genes are present in this plasmid. And these plasmids are 1, 2 or 3 or more in numbers. And in addition to that, if bacteria is moving, if bacteria, not all bacteria, some bacteria are moving, some are not moving. If the bacteria is moving, it contains round structures, 1 or 2 round structures. These round structures are called basal body. And basal body, if the bacteria is moving, not all bacteria are not moving. But bacteria move ചെയ്യുന്ന bacteria ആണെങ്കിൽ, സഞ്ചരിക്കുന്ന bacteria ആണെങ്കിൽ, bacteriaന്റെ സെല്ലിനുള്ളിൽ round structures ഉണ്ടാവാം. ആ round structure പേരാണ് basal body. ആ basal body എന്നാണ് flagella ഉണ്ടാവുന്നത്. Basal body എന്നാണ് ഈ മൂവ് ചെയ്യുന്ന cilia അല്ലെങ്കിൽ flagella ഉണ്ടാവുന്നത്. Flagella are helping for movement. ഈ മൂവ് ചെയ്യുന്ന cilia flagella ഉണ്ടാവുന്നത് ഇവിടെ നിന്നാണ്.
See, ഒരു basal body ന്ന് ഒരു flagella ഉണ്ടാവും. They are the organic structures for movement. Cilia or flagella originate from basal bodies. Basal bodies എന്നാണ് cilia flagella originate ചെയ്യുന്നത്. This is the electron microscopic structure of bacterial cell or prokaryotic cell. I will explain once again. This is very important structure of the bacterial cell. This is very important for you. So bacteria, prokaryotic cell, simple structure covered by 3-layered covering called cell envelope, outer glycocalyx, cell wall, cell membrane. Glycocalyx made up of protein having two types, capsule and slime layer. Capsule hard in appearance, slime layer jelly-like in appearance. Help to identify attachment and sensation. Then plasma membrane made up of lipid and protein. Plasma membrane in foldings. That foldings are called mesosomes. In that there is cytoplasm. Jelly-like substance cytoplasm is granular because of the presence of ribosomes. Then bacterial chromosome, one chromosome. Extra chromosomes called as plasmids. Extra chromosomes are called as plasmids. They are called as plasmid, which contain valuable genes. And bacteria is moving, contain flagella or cilia, which originate from a round structure called basal body. If cell membrane ഉള്ളിലാണ് round basal body ഉണ്ടാവല്. ആ basal body നാണ് എന്ത് originate ചെയ്ത്? Basal body നാണ് ഈ flagella start ചെയ്ത് originate ചെയ്ത് basal body നാണ്. This is very important structure. You have to copy down the diagram. Structure of prokaryotic cell or bacterial cell. അതിൽ ഏറ്റവും important ആയത് mesosome ആണ് important. Cell envelope important ആണ്. Mesosome important ആണ്. Bacterial circular extra chromosome important ആണ്. ഇതാണ് this is structure of prokaryotic cell. വരച്ചു പഠിക്കണം. Then in the next class we can see the structure of eukaryotic cell. Before that I will give the notes of the remaining notes of the previous chapter today. Okay, thank you.